manifested in variegatedness. Все неподвижные деревья и растения в поисках источника питания тянутся вверх. Растения практически не проявляют признаков сознания, но способны ощущать боль. Они представлены в самых разнообразных видах и формах. And text 21. The eighth creation is that of the lower species alive, and they are of different varieties, numbering 28. They are all extensively foolish and ignorant. They know their desirables by smell, but are unable to remember anything within the heart. На восьмом этапе творения создаются низшие формы жизни. Их подразделяют на 28 разрядов. Все они чрезвычайно глупы и невежественны. Они распознают объекты своих желаний по запаху, но лишены памяти сердца. Report. In the Vedas, the symptoms of the lower animals are described as follows. Then comes a long Sanskrit quote. Lower animals have knowledge only of their hunger and thirst. They have no acquired knowledge, no vision. Their behavior exhibits no dependence on formalities. Extensively ignorant, they can know their desirables only by smell. And by such intelligence only can they understand what is favorable and unfavorable. Their knowledge is concerned only with eating and sleeping. Therefore, even the most ferocious lower animals, such as tigers, can be tamed simply by regularly supplying meals and accommodation for sleeping. Only snakes cannot be tamed by such an arrangement. Комментарий. Признаки низших животных описаны в Ведах следующим образом. Низшим животным известно только чувство голода и жажды. Они не способны приобретать знания и лишены видения. В своем поведении они не придерживаются никаких норм. Чрезвычайно невежественные, они различают объекты своих желаний только по запаху и лишь на основании этого судят о том, что хорошо для них, а что нет. Все их знания сводятся к тому, как есть и спать. Поэтому даже самых свирепых низших животных, например, тигров, можно приручить, если регулярно кормить их и предоставить им место для сна. Единственным животным, которые не поддаются подобному приручению, являются змеи. Wow. Omagana Timirandasya Gananjana Shalakya Chaksuramilitanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sajajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvetam Savadutam Harijana Sahita Krishna Chaitanya Devam Shri Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakan Vitamscha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvisesha Shunyavadi Paschachari Satai Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhu Bhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahabhadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gora Tvishe Namaha Panchatatmakam Krishnam Bhakta Rupa Swarupakam Bhakta Vataram Bhaktakyam Namami Bhakti Shaktikam. Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Ukam karoti vachalam pangam lam gayate girim tat kripa tamaham bande Shri Gurun Dina Tarane Krishna Tvadiya Padapanka Japanjarantam Adyaiva me visatu Manasaraja Hansan Prana Prayama Samaye Kapavata Pitai Kantavaro Danavido Smaranam Taste. You may know that verse. It's King Kula Shekhar, and he's saying, let my mind be absorbed in the Lord, you know, like the swan gets entangled in the stem of the lotus. And the swan, in the lotus, there's some sort of milk or something, and they can get that out without the water or something.
So it can take out the essence anyway of Krishna. Говорится о стихе о том, как разум, поглощенный Кришной, так сравнивается с лебедем, который способен из лотоса извлечь нектар, там какое-то молоко, и оно не смешивается с водой. У лебедя есть такая возможность. Prabhupada would translate, "Let me die now, while I can chant." Прабхупада переводит там также, что Before, позвольте мне умереть сейчас, пока because we don't know what condition is going to happen to our body and can be all choked up and you can't chant, потому can't что мы не think. можем знать, каково будет наше состояние тела, вдруг может случиться, что наше тело помнется, и мы не сможем воспевать. And Prabhupada would often, умереть сейчас, пока еще his можно. servants say he would often just chant that verse. И его слуги Прабхупады говорят, что он часто этот стих пел. And I remember the first time I went on traveling Sankirtan, we didn't have even very many cassettes in Prabhupada. Помню, первый раз, когда я поехала на путешествующий There were a few Санкиртан, though, and I put a cassette player. So one of them, Prabhupada was chanting, and then this one would come, but there was no translation. I was always wondering, what is it? на одной из кассет была молитва, и не It, было it's перевода. so strong. Кто не знал, о чем он поет, но это было очень мощно. Finally, I heard the translation. So, Потом я услышала перевод. but it's not, how did he say? Morbid or something. It's not suicidal or something. But Это не it means, как бы какое-то самоубийство. let me, be in good condition when I leave my body. Это молитва о том, чтобы быть в хорошем состоянии тела, когда я ухожу, чтобы можно было сосредоточиться. But we also know that Krishna says if someone can't remember, if a devotee can't remember him at the time of death for whatever reason in a coma, Krishna will remember the devotee. Но также говорится, что если преданный по той или иной причине, может быть, он в коме не сможет вспомнить Кришну в момент смерти, то говорится, что Кришна сам вспомнит своего преданного. So this is not the easiest thing to comment on this. Это не самые легкие стихи, на которых можно дать комментарий, прокомментировать что-то. But it says in the matter of creation, Brahma has a brain like the personality of Godhead. И тут идет речь о творении, и говорится, что у Брамы интеллект такой же, подобный интеллекту Господа. That means that Krishna is just using him, and he's completely surrendered, so he can just be utilized by Krishna. И это имеется в виду, что Брама полностью используется Господом, то есть он настолько предан, что полностью Господь его использует. So sometimes nobody's that advanced in the universe, and Krishna has to be Lord Brahma. И иногда нету никого такого продвинутого во Вселенной, чтобы занять позицию Брамы, и сам Господь приходит, чтобы занять эту роль. And we see some of the things that our great acharyas have done. Prabhupada, we see very clearly. Obviously, empowered by Krishna, being utilized by Krishna for everything. И мы видим наших ачарьев, и это очень очевидно видно на примере Шрила Прабхупады, что они были уполномочены самим Кришной совершить вот эти дела. So here are the different species, like, in the modern science they call species, but it's not exactly the same thing when in the Vedas when they talk about the different 8,400,000 И тут говорится о different разных forms. видах низших существ, но это не совсем то, что имеется в виду, когда говорят 8,400,000 видов разных форм живых существ. Like there's so many different kinds of fish and so many different kinds of dogs. Так много разных пород рыб и пород собак. I don't know if all of those are, part of the 8,400,000. We don't get that information. Я даже не знаю, But the какое fruit trees without flowers, Тут, например, описывается, что есть цветущие и несущие плодовые деревья. trees and plants which exist until the fruit is ripe. Описываются деревья и растения, живущие только до созревания плодов. What kind of plants is that? Что это за плоды такие? They die when the fruit is ripe. Которые умирают, когда созревает плод. Fruit trees, normally they Обычно live hundreds of years. Обычно фруктовые же They give fruit every year. I think mangoes every фруктовые other деревья year. обычно живут много лет, они дают плоды, и каждый год они плодоносят. But the grains, the rice, the wheat, I know it dies before you harvest. Например, все зернобобовые, вот рисовые, вот они обычно умирают после того, как дают плоды. So people are saying it's just the same as killing an animal. And they don't know Некоторые говорят, very что much. убивать растения, косить там растения, то же самое, что убивать. And then, in one rice field, you get, I don't know how many grains of rice, and you could plant
so many more rice. From every rice plant produces so many grains. Например, на одном So рисовом they don't have to поле, take a very big percentage to replace everything. на одном рисовом поле можно собрать очень And eat the большое rest. количество That's зерен, not killing them. It's already dead. и потом это можно засадить заново, но в любом случае нужно мертвые. And the fruit trees that we pick the fruit, they live, and actually picking the fruit is good for the tree. Например, когда собираем с фруктовых деревьев фрукты, то это даже If you хорошо. don't pick any fruit or flowers, then it's hard on the tree. Если не собирать с фруктовых деревьев плоды, то это будет обременять дерево. So like some people are expert to cut certain ones, and then they get much bigger ones, because the tree gets a lot of energy. И некоторые люди, они большие специалисты, правильно снимать урожай с дерева, а потом позволяя другим плодам дальше созревать и расти на большие размеры. Creepers, pipe plants, I don't know what they are. Вьющиеся, трубчатые. Creepers, some creepers wrap around other trees. Есть такие вьющиеся, которые на других деревьях. Radharani is compared to the creeper, and Krishna is like the tree. Then creepers that have no support, И трубчатые, and trees with flowers and fruits. стелящиеся растения, также цветущие плодовые деревья. I don't know where the trees that don't have flowers and fruits. The immovable trees, they seek their subsistence upwards. Все неподвижные деревья и растения They поиск. grow up because they need sunlight. И они растут вверх, потому что им нужен солнечный свет. They need water also. И им также вода нужна. They're almost unconscious, but they have feelings of pain, Они практически не проявляют признаков сознания, но способны ощущать боль. and there's great variety. Они представляют собой много разнообразных видов плодов. And the trees, they have some vision. У деревьев у них есть какое-то видение. They turn towards the sun. Они поворачиваются к солнцу. I don't know if they can see anything, but they know where the sunlight is. Я не знаю, если они So способны you'll see them видеть, twist around. но они очевидно That's why sometimes we see our tulsis, like when you have a potted plant, you have to keep turning it because it'll always go bend towards the sun. So if you leave it on one side, В then Туласе тоже видно, что они распознают без света, потому что листики поворачиваются в ту сторону, откуда идет свет, поэтому обычно Туласи крутят. when they're outside, the sun is passing over, so they don't have to do that. А если Туласи стоит на улице, то солнце проходит When мимо. if they're inside the house, the sun's only coming from one side. А когда внутри дома стоит растение, то только с одной стороны цветок заходит. And they've experimented, they respond to sound a little bit also. Также проводили эксперименты, и деревья, они реагируют на звуки определенно. It's very slight. Очень. And they just respond, some sounds make them grow better. И они просто могут реагировать, некоторые звуки их побуждают их расти лучше. Then there's trees like Tulsi is unique, which is fully conscious. Есть такие растения, как Туласи, это уникальные растения, потому что они полностью осознанны. And she likes to hear the kirtan. Ей нравится слушать киртан. See the devotees. Then the eighth creation is the lower species of life. И восьмое творение создаются низшие формы жизни. Different varieties, that's a fact. Разных It видов. says 28 varieties, it don't say what that is. И они подразделяются на 28 разрядов. Foolish and ignorant. Все они чрезвычайно глупые и невежественны. They know their desirables by smell, Они распознают объекты своих желаний по запаху. and they can't remember anything within the heart. Но ничего лишены памяти сердца. The Vedas, the symptoms of the lower animals are described as follows. В Ведах описаны низшие животные. They have knowledge only of hunger and thirst. Низшим животным известно только чувство голода и жажды. Of course, mating and defending also. И также совокупление и защита. Their behavior exhibits no dependence on formalities. Поведение, они не придерживаются никаких норм. They don't have they have their way of living though, and they're very, they live that way only, but it's not a formality like humans. У них нет никаких формальностей, они просто живут вот по инстинктам, каким-то таким вот образом. They practically have no choice. У них практически нет выбора. The ants live like ants, Муравьи живут как муравьи. and they make their homes, Они делают эти домики свои, and they work together. работают вместе. Humans should learn from them, actually. И на самом деле люди могут у них еще поучиться. But they don't, it's not like they have to go to college to learn that. They just, Но им не надо пойти в колледж, чтобы научиться вот так действовать.
there's never a creative architect among the ants or something. Среди Makes a воробьев different нет kind of такого house. создающего архитектора главного. Birds make their nests, and it's quite amazing. И птицы делают свои гнезда, это удивительно. And each type of bird makes a little bit different. И каждый вид птицы делает другого вида гнездо. But somehow they get some sticks and they tangle them up and they build a little house. Каким-то образом собирают палочки, соединят вместе и строят маленький дом. Or they find a hole. Или дырочку какую-то. But they all always do the same, and they don't seem to learn that. They just do it. И они обычно совершают одни и те же вещи, одинаково строят, но никто их не учит, они просто знают, как это делать. And they mate at a certain time. There's a season. И они это делают в определенный сезон. And they can't say no. I'm going to be a brahmachari. They don't do that. И они не могут сказать, как бы, Да. нет. So, but they have very good smell. Of course, some see better. Birds, they see more. They И don't. очень хорошее чувство осязания, но некоторые лучше видят. So, probably you can tame a tiger just by feeding it regularly. Используют объекты своих желаний по запаху. If you start when it's a baby. If you have to start when it's a baby tiger, and then if you just take good care of it, they'll be tame. Извиняюсь, он говорит, что их можно выдрессировать все виды животных, если, например, мы возьмем тигренка маленького. There's some Buddhist monks, I don't know if they're in Thailand or which country, but they have a lot of tigers in their ashram. Буддийских монахов, не знаю, где в Таиланде. And they play with them. У них много тигров, они с ними играют. You can go to the tiger zoo and, lay down on the Можно tiger. пойти в зоопарк тигров и так прилечь на них. Normally they're wild. Обычно они дикие. Dogs can be trained very nicely. Собак можно выдрессировать. Horses. They have some kind of intelligence to find their food to get out of a cage or something. У них есть какой-то уровень интеллекта, defend они могут themselves. выбраться из клетки, найти себе еду. But what they don't have is any spiritual inquiry. Но чего у них нет, это духовного вопрошания. Although some are somehow blessed, and they live with devotees or they're Но born in некоторые из этих животных Vrindavan. благословлены, они живут преданными. One devotee wrote a book, Animals in Krishna Conscious. Один преданный написал книгу «Животные в сознании Кришны». So, many devotees had dogs that they just showed up. У многих преданных есть собаки, они просто как-то появились. I know one of our places we had in the countryside in California, this dog came. И, например, в Калифорнии, где-то в деревне, на одно из мест с преданными, туда просто собака какая-то примкнула. So they took the car and a dog, they took him in a car and a little far and they dropped him off. И они взяли собаку в машину и подальше отвезли, высадили. Came back Она вернулась 2 or 3 times. где-то 2-3 раза. So they said, okay, we keep him. Тогда они решили, мы тебя составим. And he just lived around the devotees and, came to kirtan, И эта собака просто жила рядом eat с prasadam. приходила на киртан и ела просад. Some devotees had dogs, they wouldn't eat meat. И у Even if некоторых somebody преданных gave it to собак, them. которые отказываются от мяса. It's natural, they hunt and they eat Это meat. They естественно, don't что go да, and они охотились и eat ели grass мясо, or something, except when they're sick. но они никогда не едят обычную траву. So that's some kind of something because their past life, they were some kind of a devotee or something Очевидно, that что в прошлых жизнях у них that что они did some sinful thing. или делали какие-то греховные вещи. But they don't make university any kind of study of anything beyond Но они their помимо этого не basic могут needs. там пойти в университет или чему-то обучиться. So the humans that are living like that, Prabhupada, the Vedas call Dvipada Pashu, Люди, которые живут таким подобным образом, называются этим термином. two-legged animals. Двухногие животные. They may make, many varieties of houses, and of course, all the different kinds of birds make different kinds of houses. Они могут делать такие люди, могут делать разного вида дома, но также птицы делают разного вида дома. My life, the ant, we would see an anthill, it's just a little dust, like this big. Underground is a lot of ants. И, например, муравейники, сверху мы видим маленькие такую кучку песка, но под землей очень много муравейников. But in Africa, they huge things. They're sticking up like В 3 or Африке 4 муравьи meters, стоят многоэтажные, такие высокие очень And, груды песка. like as wide as from that И pillar. ширина от стены до стены. And they're hard. And there must be millions of ants in there. And the underground is also the same. They live according to the weather. They move up and down. And they're not very big ants. But
you know, whatever species of ant, they always build the same thing. Но неважно, какой бы породы был муравей, там And они they have такие высокие. guards, and everybody has their work to do. И там есть свои охранники, у каждого есть Nobody rebels, nobody goes on strike. No. Никто не идет на забастовку. They don't have that capacity. У них нет такой возможности. They just work. They go out. Some go out and find food. Some build a house. Some Строят дома, кто производит, are the queen, кто королева, mate, кто-то там, produce ну, many more. размножается. Sometimes an animal, like there was in Malaysia, one cow would come to the Srimad Bhagavatam class И в Малайзии была тоже животная история, что одна корова приходила на урок. and just sit in the back and then leave. Она просто сидела в конце, потом уходила. Sometimes she'd bring other cows. Иногда других коров с собой приносила. So, but most cows don't do that. But Но some are большинство коров special. так не поступает. Some animals are special to become the pet of a devotee. Bhaktivinoda Thakur said, let me, even if I could be born a cockroach or something, let it be in the house of a devotee. И Бхактивинода Тхакур, некоторых животных приручают преданные Бхактивинода Тхакур. You know, we can hear kirtan. Если я смогу жить в доме преданных и слышать киртан. So the human life is special because we have all this freedom. И поэтому человеческий вид жизни, он очень удивительный, потому что у нас есть The human can move around in any kind of place and мы можем двигаться в любой месте. build a house suitable. They can mate anytime they want. Мы можем встречаться, когда мы хотим. They can eat anything they Мы want. можем есть все, что хотим. But also they can learn not to do those things. И мы также можем научиться не делать эти вещи. So that's the special thing about human life. We have to learn И what. это удивительно. First place, we have to learn that even in a non-spiritual society, everybody has their standards, their formalities. So you should live like this, you shouldn't do this, you should dress like this, you shouldn't dress like that. Отличительная черта — то, что люди, они учатся также в каждом обществе есть свои какие-то формальности, чего стоит делать, чего нельзя делать. You know, and depending on the society, like Зависит от общества, в котором человек живет. Sita was chastising Ravana, you rascal, you know, you're going around kidnapping other men's И wives. Сита ругала Равну за то, что он негодяй и выходит в других жен других. Low class. Это низкий класс. He said, what's wrong with that? А Равна говорила, что тут такого? That's what Rakshasas do. Это то, что Ракшасы They're just делают. following my culture. Я просто следую своей культуре. So different people have different ideas. Поэтому у разных людей есть разные идеи. But then Krishna is always trying to elevate people. Но Кришна всегда старается There's возвысить scripture and людей there's religious посредством society. Писания, посредством религиозных обществ. And then in this age, Lord Chaitanya is very special. А этот век очень особенный благодаря Господу читанию. Krishna said surrender, and you know there's some difficulty. И Кришна сказал, предайтесь, и все знают, что сказать. But still, we're asking, what is surrender? Мы We до don't сих even пор все know. время спрашиваем, что такое How, what предательство, does that mean? что это значит. But Lord Chaitanya, just chant, and he'll accept you as surrender. Воспевал. But we have to be trying to chant. Но надо пытаться all the time. воспевать. Есть предатель. But even that's very liberal, because like I heard, at least by Shasika, he read somewhere, that, you know, we see many times Nityam Bhagavata Sevaya and Satatam Kirta, you chant all the time, И это тоже немножко 24 hours. И там говорится, что надо You know, we hear that that's the goal. все время, что наша цель — это воспевать 24 часа все время. But the acharyas are very merciful, Эти just every day counts as 24 hours. очень милостивы. Every day regulated. That's what the Sankhya Purva Kanamagani to be. Prema Amritambo Nidhi. Nidrahara Viharakari Vijito Chatyanta Dino Chayo. That the Goswamis, they were chanting every day in a counted measurement, bowing down and chanting. И Госвами, они каждый день в... Counted certain amount. Они высчитывали, они определенное количество раз, они кланялись и пели. That's what's stressed. The order from the Guru comes, you do this. И они были сосредоточены на том, Every что day. приказ от Гуру пришел. Other Конечно, things also. нам надо следовать указу Гуру, но и пытаться увеличивать. But every day, Но каждый день это должно быть. at least chance of 16 rounds. Минимум 16 кругов. But then, you know, ideally get up early, chant them, chant more, И read я every day the рано Bhagavatam, прочитать все and read the Bhagavad Gita. потом почитать Бхагаватам. And the more the better. И чем больше, тем лучше. And then do service. И потом делать служение.
They conquered overeating and sleeping. И они победили желание есть и спать. They didn't think, I'm not going to sleep, you know. Они не думали вот так, сейчас не буду спать, не буду спать. They just didn't think to sleep. Они просто не хотели, у них не было. We all experience once in a while, you know, but usually it's in some passionate mood we don't sleep. Мы иногда можем испытать такое, что иногда нам не хочется спать, но это обычно в состоянии такой страсти. If we have these midnight flight or 1 o'clock in the morning Да, у flights, нас вот эти вот ночные перелеты, Yeah. час ночи. Вот такие. can't go to sleep at your normal time. И не можем пойти в нормальное время. But they weren't like that. They just too busy chanting, no Но time. это не Always. в их случае они были слишком заняты They also воспитанием had no time. все время. У них тоже не было. Prabhupada said, I don't like sleep. He said. Прабхупада говорил, я не люблю. But Prabhupada's sleep also, the devotees who were with him said it wasn't sleep like other people. И Прабхупада он спал, но хотя преданные были с ними, они говорили, что он не спал, как обычно. He was resting. Он просто отдыхал. And many had, Prabhupada would be talking to them and he would apparently sleep in the middle of a sentence. И иногда бывало так, что Прабхупада говорил с кем-то, и очевидно, что он как бы засыпал посреди фразы. And when he started speaking again a few hours later, he said, just pick right up where he left И off. когда спустя несколько часов он продолжал говорить, то все говорили, что свидетели, что он продолжал с той же фразы, где он остановился. But he was eating also and regulated. Но также был регулируемое питание. The six Goswamis, at least we hear about Raghunath Das and Sanatan, they ate almost just a little bit, not even every day. И как мы слышим о шести Госвами, там они ели чуть-чуть и даже не каждый день. Raghunath would say just a little, just buttermilk, which is like just water. И Рагунатас Госвами он ел такую водичку. It's not like the buttermilk we get here that's real thick and like Не то, что yogurt. такая плотная, как тут у нас есть. That's when you churn yogurt to make butter, you get this water. Это когда вы из йогурта делаете Like when you масло, make вот эта paneer. вода выделяется. It's even more thin. Пахта. Once every other day or something. И он вот эту пахту ел только там. But не каждый always день. chanting Но он 200,000 всегда names, воспевал. bowing down to Тысячи thousands of имен. devotees, Кланялся тысячам преданным. reciting Gaur Lila 3 hours a day. Повторял Гора-лилу по 3 часа в день. You know. So we have those examples to look for, У нас есть вот эти примеры, к которым мы можем стремиться. and we try to study their life so we can, И мы стараемся изучать их жизни. at least if we cannot imitate, but we can at least see that we're not so great. И мы, по крайней мере, если мы не можем имитировать, мы не можем это имитировать, но, по крайней мере, можем понять, что мы не настолько... It's always good to see people that are superior to you. Очень важно и хорошо видеть людей, которые выше нас стоят. Many people seek to be surrounded by their inferiors. Обычно люди ищут, чтобы быть So they can be the big равными guy. себе. Leaders, it said they surround themselves with other leaders. Например, лидеры, они стараются окружить себя с другими лидерами. They attract leaders Они and притягивают produce лидеров. leaders. Some people want to be the chief, but they want to have everybody around them weak. И некоторые люди, они хотят быть главными, поэтому они в окружении своем собирают тех, кто слабее их. But then they'll just get weaker. Но таким образом они будут становиться еще слабее. We should look to seek for, Поэтому надо искать общение. like we may think, well, I'm a pretty good book distributor. Then we see Navina Nirada, then we think, oh, Можно думать, ой, я крутой распространитель книг, а потом мы встречаем Навина Нирада и понимаем, что это не так. so that's good, Поэтому and so many beings, that means spiritual. И мы стараемся быть настоящими человеческими существами, это значит духовность. Not just universities for studying, Просто университеты. geology or geography, mundane history. Материальную историю. Prabhupada met one professor, he said, I study primitive civilization. И Прабхупада встретил одного профессора, он сказал, я изучаю примитивные цивилизации. The Prabhupada said, why don't you study advanced civilization? И Прабхупада спросил, почему бы ты не начал изучать продвинутые цивилизации? I took that class in the university, И я такой anthropology. брал урок в университете антропологии. So this one was, the teachers weren't there, there was a student teacher, and then they would show the big teachers on the televisions. И там не было настоящего учителя, там был студент-учитель, и они показывали по телевидению других учителей больше. And one of them had lived with some tribe in Africa. И один из них жил с племенем в Африке.
And another one had lived in the jungle with some tribe in South America. So they, you know, they studied in detail how these people lived, how they eat and sleep. Детально изучали, как эти люди живут, что они едят, как они спят. Very difficult life. Очень тяжелая жизнь. The one in Africa, they were hunters, Те, которые в Африке, они были охотники. and they just had these little bows У них были вот такие маленькие луки, and little arrows. маленькие луки, They had some very weak poison, и у них был очень слабый яд. so that different groups of men would go out hunting. И разные группы мужчин. So he followed one group, and they found a giraffe. Наконец они обнаружили жирафа. They found a footprint, and they Нашли след жирафа. finally got close to it, so they shot their little arrows. И они начали вот этими маленькими стрелами стрелять, когда нашли жирафа. But the arrows didn't really, they couldn't kill it, they're Они just даже не little. могли. But the poison, so they've had to follow it for a few days. И они, эти стрелы не могли. Finally, найти it жирафа, crashed. это был яд, и им пришлось следовать жирафу. And somehow I can remember that. And И каким образом then they cut it all up and they went back to the village and they divided, you know, their immediate family and down the line, and everybody feasts for a couple of days because they don't have any storage. разрезали его на кусочки. Then they go out again. вернули Another group в comes деревню, back. и, от своей близкой семьи так распространили, несколько дней у них было So they're тоже. eating, sleeping, mating, and fending. They have their way of doing it. They don't think of any Поэтому change. то, что они делают, они совокупляются, охотятся, защищаются, больше ничего. But really, what's the difference of a guy who's working in a big, you know, factory, or he's a big executive and he's doing all these things and he's just getting money and buying food and eating? Но как это не сильно отличается от просто Working so hard to get some money. на какой-то хорошей должности, на каком-то заводе, он зарабатывает деньги, чтобы купить себе And поесть. some people, they only eat in a restaurant their whole life. Right? Некоторые люди, они слушают только They get money and then they, you know, they go, they think they're special because they go to very зарабатывают, идут в рестораны, expensive идут в restaurants. какие-то особенные только из-за того, что они едят в дорогих ресторанах. That now there's so many web pages to find the best restaurants. Сейчас мы можем в интернете столько страниц, чтобы найти лучшие рестораны. Although vegetarian restaurants are increasing everywhere. Ну, хотя бы вегетарианские рестораны увеличиваются. Can look for those. Их численность. So the two-legged animals, we don't want to be that. We want to be. Но мы не хотим Human быть beings. двуногими животными. Human being means you're Хотим быть человеком. Tato Brahma Jigyasa, just seeking after the absolute truth, А the человек, spiritual knowledge. значит, это тот, кто ищет абсолютную истину. The Srimad Bhagavatam is for the human beings. И Шримад Бхагаватам для людей. But they all have human bodies, they have capacity, so devotees try to, you know, awaken people. Но у всех есть человеческое тело, и значит, у них есть потенциал для того, чтобы это развить. Right. Поэтому Jeev люди Jago, должны обращаться ко Jeev всем людям. Jago, Gora Chandra Bhole, Kota Nidra Yomai, Pisachira Kone. How long will you sleep in the lap of this witch called Maya? Как Wake долго ты up. можешь еще спать на коленях этой ведьмы, которую зовут Майя? Просыпайся. We get reminded of Krishna, you know, everywhere. We're Она lucky. напоминает о Кришне везде. In West Africa, there's one brand of milk. They only have this milk, comes in a can. В Африке есть такой бренд молока. You hardly can get like real milk in the cities. Там практически тяжело достать в городе молоко свежее. But it's called Jago. Канистр. So there's big billboards all over И Jago. это молоко называется Джаго. Jeev Jago. Wake up, И это you know. значит проснись, Джаго. chant Hare Krishna, Такое you know, вещь, проснись. inquire about the absolute truth. Вопрошай об абсолютной Why am I истине. here? What am I doing? Почему я тут, что я тут делаю? Some girls came up to the table and Murari was talking to them. И пару девушек подошли. They were asking, like, you know, how does God create everything? And they were asking all those questions. И все вот эти вопросы, как Бог все создал, вот эти вопросы об So, бессмертии. you know, those people are out there. И эти люди, они там. But normally they can't find the answers. Но обычно они не могут найти ответы. I know many devotees, myself included, you know, what really turned me off about the Christian church we were, you know, attending. И многие преданные, включая меня самого, ну, нас очень перевернуло кое-что, когда мы посещали вот эти церкви. When we ask them, well, what about, you know, people that never heard of Jesus? И они, когда мы спрашивали, а что по поводу тех людей, которые никогда не слушали об Иисусе? And they said, no hope, they'll go to hell. И они отвечали, Absolutely no. для них нет надежды, они попадут все в ад. Or I know one girl was saying the animals, И and the church had told her, no, the animal, they, you know, they're just animals. И когда одна девушка спросила, что с животными, Or they'll go to hell also. это просто животные. Can't accept that, you know, because
Then when you hear Prabhupada, immediately those things are answered, like before you know what happened. Read the Bhagavad Gita a little bit. Just all the questions are answered. So we want to give people that chance, associate, to become human, not just to have a body that looks like a human. Even if they're great architects or they've invented, space shuttles or anything. I like to say now that, the government, they can spend billions of dollars to look for water on Mars, which even if they found it, it's useless. Right? But they don't do anything for the people in drought areas, or, finding water on Earth. Taking care of the water we have. Krishna has given us the perfect planet for our body, for human bodies. And they want to go somewhere else. They want to go to a place where human bodies can't live. So Prabhupada said, easy journey to other planets, you have to leave your body. So Bhagavatam has all this information. Basically to give us idea, like, how great Krishna is. That he's all this variety, it's not just some accident. Somehow different souls have different desires and they get all these different kinds of bodies. And they can all, they all can work together to support other ones. It's supposed to be a balance. Humans are supposed to help and support all that. But in Kali Yuga, they're misusing their intelligence, so they're killing or cutting down so many forests. Even Vrindavan, Mathura Vrindavan, especially some parts of Mathura, is one of the most varieties of birds in one place in the world. Migrating birds somehow, lots of them. And even, scientists come to study all these birds. But now they're not coming because they've built so many big towers. The trees aren't there. The birds are getting killed by smashing into the glass. Because sometimes, they can't see the glass. It just looks like nothing. That happened to Duryodhana, That house that Maya built for Yudhishthira, you couldn't tell where's the door and where's the wall and where's the water and where's the floor. And so an envious person couldn't tell. So when Duryodhana came there, he was very envious because it was much better than his place. So he started to, he was all dressed up and he fell in the water. And all the women started to laugh. And Yudhishthira, as a gentleman, he told him, don't laugh. Krishna said, let him laugh. No, he was so embarrassed he wanted to get out. And he just walked right into the wall. It looked like the door. So Bhima picked him up and said, excuse me, king, or is over here. And then and that's what made him so angry. Guaranteed he had to make the war. Anyway, the bird, they're not stopping in Mathura anymore. Sadhus are complaining, but it's too late. They already built all these towers, cut down all the trees, thinking that this is more intelligent. So humans, they try to live in harmony with
Люди, они такого стараются жить, должны стараться жить. And with each other. That can only be by spiritual. Но это возможно сделать только будучи с духовной. So Bhagavatam always, no matter how many descriptions it has of all these planets and all the species and all these things, it gets back to the fact that they're all spirit souls and they're all, you know, part of the supreme plan. И неважно, сколько бы разных видов жизни или планет не описывалось в Бхагаватам, все возвращается к идее тому, что это все духовные частички и все взаимосвязано. So there's many animals that can be tamed and they can do very nice service for humans. И есть очень много животных, которые могут быть использованы и делать служение, использование. Bulls, cows, быки, коровы, horses, especially dogs. лошади, собаки. Dogs do all kinds of service. И собаки делают много видов служения. But they have to be trained by humans. Но их By надо, nature, they're надо, not. чтобы их тренировали люди. They don't know. По природе они сами не Yeah, знают, что делать. Bite you. Они могут кусаться. But if they're trained, then Но если их выдрессировать, то and they're trained, you know, by consciousness. There's one dog trainer, один дрессировщик собак. and people come with the dog. They have this dog, and the dog is always angry and snarling and Приходят, например, biting people. собака всегда And they злая. try everything, and they can't train the dog. И они пытаются все сделать, но никак не могут выдрессировать эту собаку. And they come to him, and immediately the dog is completely nice. И как только они приходят дрессировщик, то вдруг собака становится милой. And then he trains the human. He said, "It's your attitude. И тогда он начинает дрессировать людей. Это You ваше know, отношение. You're always afraid of this dog," and then the Вы dog. все время боитесь, что эта picks собака up будет on it. атаковать на других собак. Это всё So the ваше. same thing with training people and, you know, preaching, doing book То distribution. же самое, когда мы как бы тренируем людей, когда When a распространяем. devotee really sees this person's part and parcel of Krishna and it's the only thing they need in life, the people respond. И когда They become люди nice. других Even людей completely crazy people become nice. как частичку Кришны, то тогда люди естественным образом становятся как добрые. Это то, что им нужно. If we get in a mood to look at all these stupid people, you know, then А если nobody мы- will talk to. Если мы будем в настроении очень дурацкие люди, You know, they're all wasting their life and Да. they're, Если мы думаем, что мы тратим на них жизнь, то никто с нами не заговорит. then they don't want to talk to you. They reciprocate. Они будут The нами super soul knows. взаимообмениваться таким отношением, потому что своя душа, она знает, что Like some people, they say they have a green thumb, you know, they can plant crops and it grows really good. И некоторых люди говорят, They что met it, это they такие by their own. руки, которые могут... Other people, nothing works. А другие люди сажают, у них ничего не работает. It's a matter of consciousness. Это все вопрос сознания. Dealing with ничего people. другого. Всё сознание. So we have to beg, like Brahma prayed for creative impetus. We pray for whatever we're supposed to do that, you know, we can, you know, get in a humble state of mind and then Krishna will utilize it. И поэтому мы должны молиться как Брахма, чтобы получить вот этот творческий импульс, неважно, чем мы занимаемся. Мы должны So we have to stop now because we're going to go visit тогда использовать нас. the holy city of Jerusalem. Нам достается, потому что мы не святой город. Абсолютно. I was just remembering when Indraduna Maharaj went there and he had the picture, put Jesus' body and he was praying for, you know, Я вспоминала to фотографии. be utilized. Prabhupada said we worship Jesus because he gave his life for, you know, for Krishna. И во фотографии, где Иисус с вами молился около того места, где было возложено тело Иисуса Христа, и Прабхупада говорил, что мы молимся Кришне, потому что он нам подал свою. Srimad Bhagavatam ki jai.